Okay. So, this is our Theodolite instrument. Okay, it is mainly used to get horizontal angles as well as vertical angles. As you can see, it is free to rotate. There is a telescope just like in dumpy level instrument. Similarly, there is a telescope here, but the difference is that it can be yeah, like rotated on the horizontal axis in a vertical plane like this, as you are seeing now. The process of rotating this in the vertical plane about the horizontal axis, it is known as transiting. Okay, ആ പ്രോസസ്സിനെ ട്രാൻസിറ്റിംഗ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. That is rotating the telescope on a horizontal axis uh, sorry, about a horizontal axis in a vertical plane, and that process is known as transiting, and that is the reason why this theodolite is called transit theodolite. Okay, the purpose of transiting, there is a specific purpose for transiting. We'll come to that later. And again, similar to dumpy level, there are 3 foot screws which you will be using to level the instrument such that it is the line of collimation of the telescope is purely parallel or level. And now you have to something important is that there are 2 plates. The telescope in its entirety can rotate in the horizontal plane in 2 different planes. There are 2 plates also. If you can see the mouse here, there is a plate here. This you will call the lower plate. You might have noticed when you are writing the study of instrument, this part is called the lower plate and this upper part is called the upper plate. And you can either do the rotation on both the plates, that is from beneath the lower plate, and then you can also rotate the instrument on the upper part also. അതായത് നിങ്ങൾക്ക് താഴത്തെ ഭാഗം ഉൾപ്പെടെ മൊത്തമായി കറക്കാം, അതേപോലെ തന്നെ ഈ താഴത്തെ ഭാഗത്തിന് മുകളിലായിട്ടുള്ള അപ്പർ പ്ലേറ്റ് മാത്രമായിട്ടും കറക്കാം. There is a difference when that happens, and that is the difference in reading. We'll come to that. And yeah, so this lower plate has a screw, that is a fixing screw. The upper plate also has a fixing screw. And this actually, as you can see, the lab staff is now rotating only the upper plate. I'll just rewind. This is important, that is why I'm showing you again. He's fixing the lower plate and rotating only the upper part. He's rotating the upper plate. And he's fixing the upper plate screw now, which means that it will be fixed. And let's see what he does. Yeah, this is the screw for the upper plate. Okay. Okay, so he has fixed the upper plate screw, and he is now working with the lower plate screw. See this. Now he is rotating the instrument from the lower plate itself. ഇത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണുന്നുണ്ടോ? Please confirm, because it is quite important when you are taking the readings. Class reps? Sir. Okay. So what he did was that he at first he was rotating the upper plate. Upper plate and ഒരു upper plate screw ഉണ്ട്, fixing screw ഉണ്ട്. Lower plate and ഒരു lower plate fixing screw ഉണ്ട്. At first what he did was he fixed the lower plate screw and loosened the upper plate screw, and then he was rotating the upper part only. As you can see now, he is rotating only the upper part. Okay, so and just before that he was, see here what he did was he was
he had fixed the upper screw and loosened the lower screw. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ലോവർ പാർട്ടിന്റെ സ്ക്രൂ ലൂസ് ചെയ്തിട്ട് അപ്പർ പാർട്ടിന്റെ മാത്രം ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചു. അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുക? ലോവർ പാർട്ട് ഉൾപ്പെടെ തിരിയാൻ തുടങ്ങും. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി റൊട്ടേറ്റഡ് ഫ്രം ബിനീത് ദി lower plate itself. Now he has fixed the lower plate and loosened the upper plate. Upper plate loosen ചെയ്തപ്പോൾ upper part മാത്രം റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. Okay, so now you should also notice this. In the upper plate, there are two vernier reading locations. So you can see there are two small lenses here on either side. One is the A vernier and the other is the B vernier. Okay, when looking through, basically what you have inside this upper plate is that you have a 360-degree sort of a protractor, okay, which helps you in measuring the horizontal angles. Okay, so if you are looking through these lenses, you can take the readings. So നിങ്ങൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ലോവർ പാർട്ട് തിരിക്കുമ്പോൾ ഈ റീഡിങ്സ് മാറുന്നില്ല. ഇറ്റ് വോണ്ട് ചേഞ്ച്. The readings on this upper plate will change only when the upper part is rotating, just the upper part. So താഴത്തെ ലോവർ പാർട്ട് ലൂസ് ആക്കി വെച്ച് ലോവർ പാർട്ട് ഉൾപ്പെടെ ആയിട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ you won't find any sort of change in the readings. To have a change in the readings, you need to have just the upper plate moving. Okay, when you have the upper plate moving, inside it there is a protractor sort of reading scales, and by looking through these lenses you can find the readings. And then coming to the upper part, yeah, now he has fixed both the screws. രണ്ട് സ്ക്രൂ ഫിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ the theodolite will be totally fixed, മൂവ് ചെയ്യില്ല. ഇപ്പോൾ he has loosened the lower screw, അപ്പോൾ അത് മൂവ് ചെയ്തു. ഇനി he is loosened the upper screw, the upper part മാത്രം റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാണ്. So that is the basic difference. So you should be aware of this when you are taking the readings for horizontal angles while using a transit theodolite. So it is very extremely important. Either when we are taking the readings, I will repeatedly say about fixing the lower screw and unfixing the upper screw. So I need you to confirm that you have understood this. Please confirm. Alangil, I will just rewind back. Sir, ഒരു വട്ടം കൂടി പറയോ? ഒരു വട്ടം കൂടി പറയാം. Okay. See, ഇപ്പോ ഈ ഇവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്ക്രൂ കണ്ടോ? ലാബ് സ്റ്റാഫിന്റെ കൈ വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ ഒരു സ്ക്രൂ തിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ആ സ്ക്രൂ ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു എ പ്ലേറ്റ് ഹിയർ, ദിസ് പാർട്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ലോവർ പ്ലേറ്റ്. ഓക്കെ, ആ പ്ലേറ്റിന് മുകളിലാണ് ഈ അപ്പർ പ്ലേറ്റും ഈ തിയോഡലൈറ്റും മൊത്തമായിട്ടും ഫിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഈ ലോവർ പ്ലേറ്റ് തിരിച്ചാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? Can someone answer? ഇത് മൊത്തമായിട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ആവും. ലോവർ പ്ലേറ്റിന്റെ ഷേപ്പ് എന്താണ് സർ? ലോവർ പ്ലേറ്റ് ആണോ സർക്കിൾ ആണോ? ഷേപ്പ് എന്തോ ആവാം. ഇൻ ദിസ് കേസ് ഇത് കുറച്ച് സ്ക്വയർ ടൈപ്പ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. It varies with different theodolite, I think. I have seen circular plates itself, but in this case, this is kind of like a square or rectangle. അതില് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇല്ല. ഫെലിക്സ് ആണോ ചോദിച്ചത്? അതില് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇല്ല ഫെലിക്സ്. അതിന്റെ മേലെയുള്ള ഭാഗത്തിനാണ്. ലോവർ പ്ലേറ്റിന് ഷേപ്പിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഒന്നും ഇല്ല. You can find different sort of theodolites if you want. Okay. So that is the lower plate. അതായത് ജസ്റ്റ് അത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഞാനിപ്പോ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. You can rotate this part from the bottom plate and upwards. Okay, so ഞാൻ ലോവർ പ്ലേറ്റ് ഇവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഫിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അനങ്ങത്തില്ല. Okay, on top of that there is another plate which is free to move. Okay, so ഞാൻ ഈ ടോപ്പ് പ്ലേറ്റും ഒരു particular ലൊക്കേഷനിൽ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ സാധിക്കും. With this screw, there is a screw, that is the upper plate fixing screw. This is the lower plate fixing screw. This is fixed to the lower plate. This screw is fixed to the upper plate. Okay, അത്ര മനസ്സിലായല്ലോ? Okay, so just think about it. ഞാൻ ഈ upper plate
ന്റെ സ്ക്രൂ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്, ലോവർ പ്ലേറ്റ് സ്ക്രൂ ഞാൻ ലൂസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വാട്ട് വിൽ ബി ദ സോർട്ട് ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് പോസിബിൾ? അപ്പർ പ്ലേറ്റും ലോവർ പ്ലേറ്റും മൂവ് ചെയ്യോ അതോ അപ്പർ പ്ലേറ്റ് മാത്രമായിട്ട് മൂവ് ചെയ്യോ? എന്താ സംഭവിക്കുക? അപ്പർ പ്ലേറ്റ് മാത്രം. അല്ല, ഞാൻ അപ്പർ പ്ലേറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ലോവർ പ്ലേറ്റ് ഞാൻ ലൂസൺ ചെയ്തു. അപ്പൊ ലോവർ പ്ലേറ്റ് ഹോൾ ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യും, മൊത്തമായിട്ട് മൂവ് ചെയ്യും, റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും. ഇനി ഞാൻ ലോവർ പ്ലേറ്റ്, അതിനിപ്പോ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഞാൻ ലെറ്റ് മീ സീ ഇതിപ്പോ എങ്ങനെയാണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം. യാ, ഹി ഹാസ് ഫിക്സ്ഡ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, ഇത്രയും നേരം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു ജസ്റ്റ് റിവൈൻഡ് ഇറ്റ് ബൈ എ ഫ്യൂ സെക്കൻഡ്സ്. Okay, right now he is fixing the lower screw and he is also fixing the upper screw. ഇത് രണ്ടും ഫിക്സ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് അനങ്ങത്തേ ഇല്ല. യു കാൺ റൊട്ടേറ്റ് ദി ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഓൾ ടുഗദർ, ഒന്നും പറ്റത്തില്ല. ഓക്കെ, സോ ഹി ഈസ് നൗ ക്ലോസിംഗ് ദി അപ്പർ സ്ക്രൂ. ഓക്കെ, നൗ ഹി ഈസ് ലൂസണിങ് ദി ലോവർ സ്ക്രൂ. ഇപ്പൊ ലോവർ സ്ക്രൂ മാത്രം ലൂസ് ചെയ്തു, അപ്പർ സ്ക്രൂ ഫിക്സ് ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും, അപ്പറും ലോവറും ഒരുമിച്ചാണ് ഇപ്പൊ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ക്ലിയർ? അത്രയും ക്ലിയർ ആയോ? Yes, sir. Yes. Now the lab staff is now going to fix the lower screw. Just give me a second, please. 1 second. Hello? Sorry. വേറൊരു പേപ്പറിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. Okay, sorry for that. So now he is going to fix the lower screw. ലോവർ സ്ക്രൂ ഫിക്സ് ചെയ്തു. അപ്പോഴെന്താ ഇപ്പൊ എന്താണ്? അപ്പർ സ്ക്രൂവും ഫിക്സ് ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പർ സ്ക്രൂവും ഫിക്സ് ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. Therefore it was not moving. Now the lab staff is now loosening the top screw. അപ്പൊ ടോപ്പ് സ്ക്രൂ മാത്രം ലൂസായി. അപ്പൊ എന്താ സംഭവിച്ചതെന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോ? What happened? The lower plate was fixed while the upper plate was free to move. Difference മനസ്സിലായോ? Confirm please. Difference മനസ്സിലായോ? ഇപ്പോ as of now the lower plate screw is fixed. Lower plate screw fix ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ lower plate is fixed and the upper screw is loosened. Upper screw loosened ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ upper plate loose ആണ് and it is free to rotate. Clear ആണോ? Hello.
Please confirm. Yes, sir. Okay. Okay. So ഇതിലെ upper plate rotate ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇതിന്റെ അകത്തുള്ള readings നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുക. Okay, because the scale or the angular reading scale of the theodolite is actually inside the upper plate. So ഈ ലോവർ സ്ക്രൂ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് മൊത്തമായിട്ട് ഈ അപ്പാരറ്റസ് മുഴുവനായിട്ടായിരിക്കും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക. സോ ഈ ഗ്രാജുവേറ്റഡ് റിങ്ങിലുള്ള റൊട്ടേഷൻ വരുന്നില്ല. സോ യു കാൺ ടേക്ക് റീഡിങ്സ്. സോ റീഡിങ്സ് എടുക്കേണ്ട സമയത്ത് വിൽ ഓൾവേസ് ഫിക്സ് ദി ലോവർ പ്ലേറ്റ് ആൻഡ് ദെൻ ലൂസൺ ദി അപ്പർ പ്ലേറ്റ് ആൻഡ് ദെൻ റൊട്ടേറ്റ് ദി അപ്പർ പ്ലേറ്റ്. അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക. At first it is very confusing, but we'll see in the reading taking session the exact problem we'll be doing. We'll see then. So at least ഇത്രയെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക. I know it is quite confusing, but you'll have it cleared by the end of this session. Okay. So upper plate തിരിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ lower plate fix ആക്കി വെക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയൊരു adjustment അല്ലെങ്കിൽ errors ഒക്കെ വരാം. So there are two screws, lower plate screw, upper plate screw, and you can use it to fix. ഇപ്പൊ രണ്ടും ഫിക്സ്ഡ് ആണ്, അതുകൊണ്ട് തിയോഡലൈറ്റ് അനങ്ങുന്നില്ല. Okay. And okay, that is the reading scale. You can use this lens to view what sort of reading you are getting. എത്ര ഡിഗ്രി ആംഗിൾ ആണ്, എത്ര മിനിറ്റ്, എത്ര സെക്കൻഡ്സ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് റീഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. There is a protractor inside it, 360-degree protractor. Okay, then there is the level tube for leveling. The video is not clear regarding the readings here. I will show a different picture, but let's see what else is there. So regarding the telescope, as you've seen it first, it can be rotated in the vertical plane. Therefore, and that process is known as transiting. And therefore, that is the reason why it is known as a transit theodolite. And when you are rotating it in the horizontal plane, it is known as swinging. Our terms orthirikya. What he is doing now, that is known as transiting. He is rotating it in the vertical plane. When he was rotating it in the horizontal plane, that was swinging. This is swinging. Okay. This process is called swinging. This process is called swinging. Okay. And similar to the dumpy level, there is the objective lens, and near the other end you have the eyepiece lens. And similar to the dumpy level, you can use the foot screws in the same way. First, we have to keep it parallel, keep the spirit level parallel to the two screws, then perpendicular, and you go to adjust the foot screws so that you can get the instrument in a level plane. It is very similar to the dumpy level. So here also the temporary adjustments are the same: setting up, leveling up, and elimination of parallax. Okay, then what else? This is actually regarding permanent adjustment. There is something called permanent adjustment. അതായത് എപ്പോഴും ഫിക്സ് ആയിട്ടിരിക്കേണ്ട ഒരു സംഭവമാണ് ഇത്. You have to make sure that the bubble is actually at the center of this level tube. So thing to note is that it has two level tubes. Theodolite, unlike the dumpy level, there are two level tubes. This one is for the temporary adjustment and this one for the permanent adjustment. Refer what permanent adjustment is from your study of instruments. And this is the objective lens, the other is the eyepiece, and what else? Okay. Okay. So you have two lenses or two readings places on the upper plate. One is known as vernier A and the other is known as vernier B. And the angle will be differed by 180 degree. The total 360 ആണ്. It is exactly opposite. One vernier A is exactly opposite the vernier B, and the readings that you get from each of them will be at least exactly around approximately 180 degree. ചെറിയൊരു error വരാൻ chance ഉണ്ട്. So for that reason, we'll take the readings from both the scales and then find the average. We'll see that while we are doing the laboratory session. And I hope now you have got
an introductory idea about the theodolite. And another thing, okay, um, yeah, see this. This is the eyepiece, and the other end will be the objective lens. So we will be viewing this whatever object that we are viewing from this location, from in this direction, and the circular part. Can you see the circular part? If the circular part is to the left side of the telescope, you call it face left. Okay, this is very important. Please do note this. When the circular portion is to the left of the telescope, you call it face left. And when this happens, you only swing to the right side. Swing എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? The rotating of this telescope in the horizontal plane is called swinging. അപ്പോൾ face left ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് you will only swing to the right side or clockwise direction. Okay, so face left, right swing. അത് ക്ലിയർ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. Please confirm. Okay, so that is face left, right swing, and if he just rotates it in the if he does the transiting of the telescope, it's not doing the transiting. Yeah. Okay. In this case, the circular portion is to the right of the telescope. Difference on slide. Please note. Here, this is the eyepiece. This is the objective. What he has done is he has just rotated this to the other side. That is a transition. He transited the telescope, and then you will have the circular portion to the right of the telescope. Then you can call this configuration as face right. Okay, when you have face right configuration, you will not rotate it to the right side. You will always rotate to the left side. അതായത് ആന്റി ക്ലോക്ക്വൈസ് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും നിങ്ങൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക, which means face right and left swing. Clear? Please confirm. I can explain to you again if you want. ഇതിൽ അതിന്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ മാത്രം പറയുന്നതാണ്. There is nothing to concept wise അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. Yeah, അവന്തിക. ഈ ഫേസ് ലെഫ്റ്റും ഫേസ് റൈറ്റും മാറാനുസരിച്ച് ഒബ്ജക്റ്റീവും ഐ പീസും മാറില്ലേ? അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. എങ്ങനെയാണ് ഫേസ് റൈറ്റും ഫേസ് ലെഫ്റ്റും ആക്കാൻ നോക്കട്ടെ. ഐ എം ട്രൈങ് ടു സീ ദാറ്റ് എക്സാക്ട് പോയിന്റ് വേർ ഈസ് ഡൂയിങ് ദ ട്രാൻസിറ്റിംഗ്. നോക്കട്ടെ. Here it is face left. Okay, the circular portion is to the left of the telescope, and yeah, he's explaining it about that configuration, face left configuration. In this configuration, the swinging will be done only to the right side. Okay, now he's doing the transiting. Kando angane transit ചെയ്തപ്പോൾ എന്ത് പറ്റി? You are getting it to the right of the telescope. Okay, and this configuration is face right. So clear ആയോ? ഈ ട്രാൻസിറ്റിംഗ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത് തന്നെ മെയിൻലി ഇതിനാണ്. And also for measuring vertical angles, that will come again later. But basically that is the reason. Did you get more clarity, Avantika? Yes, sir, മനസ്സിലായി. ഈ ഐ പീസിനെ വെച്ചിട്ടാണ്. ഐ പീസും ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഐ പീസ് ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ കണ്ണിന്റെ അടുത്ത്, നമ്മുടെ അടുത്ത് ഐ പീസ് ആയിരിക്കണം. ജസ്റ്റ് ബൈ ട്രാൻസ്ലേറ്റിംഗ് ദിസ് യു ക്യാൻ ചേഞ്ച് ടു ഫേസ് ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് ഫേസ് റൈറ്റ്. ഇപ്പോൾ ഫേസ് ലെഫ്റ്റ് ആയി. ഓക്കെ, ബൈ ഡൂയിങ് ദിസ് ഐ പീസ് ഇവിടെയാണ്, ദാറ്റ് വാസ് ഫേസ് റൈറ്റ്, അഗെയിൻ ഫേസ് ലെഫ്റ്റ്. ഓക്കെ, ബൈ ഡൂയിങ് ട്രാൻസിറ്റിംഗ് യു ക്യാൻ ചേഞ്ച് ഫേസ് ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് ഫേസ് റൈറ്റ് കോൺഫിഗറേഷൻസ്. അത്രേ ഉള്ളൂ. ഒന്നും കൂടി കാണിക്കാം. എന്താ, this is face okay, this is face right.
Okay, because the circular portion is to the right side of the telescope. Okay, now this is face left. Just by transiting, you obtain face left. This is to the left side of the telescope. കാരണം ഐ പീസ് നമ്മുടെ അടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് ശരിയായ ടെലിസ്കോപ്പിന്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ. Okay, I hope that is clear. Then we can move on to our clear ion. Yes, yes. Okay. Then we can move to our problem, and our problem is basically to find the horizontal distance between two accessible points. Okay. Okay. You have 2 points, P and Q. Okay. The problem that you are facing is that suppose there is a big boulder here, or let's say you have a big pond here, or a lake like a pond. Okay. So when that happens, it's actually an obstruction. You are unable to take the measurement between P and Q by chaining or by tape. Okay, think that it is a quite a larger distance, and think that there is an obstruction here, pond, a big boulder, something like that. So therefore, you cannot take the direct measurement between P and Q. And you are given this theodolite instrument, and you are supposed to find the distance between P and Q. You only have the theodolite with you and the ranging rods. So you have to find the distance between P and Q by just by taking these angles and some 2 other horizontal distances. I will explain that. Let's say that this is our survey station, theodolite station. This is O. We'll call it O. We'll keep the theodolite here. This is our tripod. We'll keep the theodolite here, and so by accessible, the problem is actually, I'll repeat it again. The problem is finding the horizontal distance between 2 accessible points. Two accessible points. Okay, accessible in the sense this distance. This distance can be measured, and this distance can also be measured. Okay, OP and OQ can be measured. Is that clear? But the problem is we cannot measure PQ, which is why it is called accessible points. This is your problem. Is the problem statement clear? Please confirm. Yes, sir. Okay. Okay. So you have a theodolite, and you are going to keep this at keep that theodolite at the point O. You have 2 ranging rods. You will keep that at P and 1 at Q. You also have a measuring tape so that you can measure the distance OP and OQ. But you can't use that measuring tape to measure the distance PQ. Okay. Now you got to do some observations and fill this particular table. This table is the table for theodolite readings. So I want you to draw this table quickly in a piece of paper so that we can start taking the readings. How long will you want? How long will you take to write this table, to draw this table? Two minutes? Okay. You have a column here. That is, it is named instrument at column. Instrument at. You have to write the name of the instrument station.
And then the second column is site 2, site 2 PQ. Okay, just write site 2, and there is a long row like this here. This is for face left right swing readings, and the other part is for face right left swing readings. Okay, and then beneath that there is A and B, that is A vernier and this is B vernier. Okay, beneath A you have to give a column for degree, give a column for minute, and give a column for seconds. Beneath B, the degree part is not necessary. You can just have two columns, for one for minute and one for seconds. In the mean column, again there is three sub columns, that is degree, minute, and seconds. Then there is another column. This is for the number of repetitions. This is number of repetitions. This column is for the horizontal angle. Similarly, the same things have to be written here for face right left swing. And finally, the column here is the average horizontal angle. Just let me know when you have completed the completed drawing this table. We will start taking the measurements. Are you done? Can we start the can we start making the readings? Please confirm the class reps. Please confirm. Sir. Okay. 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 So we'll start reading. Start doing the demonstration. Okay. So as you see, we can't recreate the obstruction here. So you have to assume that there is an obstruction here. There is the ranging road here at P. This will be your P ranging road, and this will be your Q ranging road. P and Q. This will be the location of O, the location of the telescope. Sorry, theodolite. And you got to assume that this distance PQ can't be measured because there is something in between, some sort of obstruction between, and therefore you are not able to take the measurement between P and Q. Okay. So that is established. Now, so we have already done the temporary adjustments. Just like the dumpy level instrument, we have to do the temporary adjustments like setting up, leveling up, and elimination of parallax. We are already aware of that from the dumpy level instrument experiment. So we are not going to do that again. So just understand that that has already been done. Temporary adjustments have been completed, and you are going to start taking the readings. Okay, the theodolite station is kept at O.
Okay. This there is also one lens here. If you can see this, this is actually used for centering. That is, if you look through this lens, then you will be able to see the peg, the wooden peg that has been fixed beneath the theodolite station. So this is used for centering. That is, it is used to center the theodolite right above the station that we have already fixed. That is right above the point O. Okay. So now we will start taking the readings. So first, we are doing this using a process called repetition. Okay. Basically, what you are going to do is you have the telescope instrument here. You have the telescope here. Okay. And you will view the point P from O. Okay. And at first you will set this site as 0 degree, 0 minute, 0 seconds. Okay. And then you will keep it in face left configuration and you will rotate it to the right. Okay. If you are keeping the face left configuration, you will always have to rotate it to the right side. You will call it right swing. Basically, you will rotate the telescope in this direction. Okay. So when that happens, as I said, this was fixed at 0.0 degree, 0 minute, 0 seconds. And when we are rotating to this particular point, the reading on the theodolite will change. Okay. Then we will take that reading. Okay. Then keeping that reading, we will rotate it back to this station with the reading that we had obtained at Q. ഇവിടെ 0 ആയിരുന്നു ആദ്യം. ഞാനിത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഈ ആംഗിൾ ആയി അതിൽ റീഡിങ് വരിക. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ ലോവർ പ്ലേറ്റും അപ്പർ പ്ലേറ്റും എല്ലാം കോൺഫിഗറേഷൻ ഫിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ട് റീഡിങ് മാറ്റാതെ ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരും അറ്റ് പി. ഓക്കെ. അതിനുശേഷം ഐ വിൽ അഗെയിൻ മേക്കിംഗ് ഇറ്റ് റെക്കോർഡ് ദ റീഡിങ്, ഐ വിൽ അഗെയിൻ റൊട്ടേറ്റ് ഇറ്റ് ടു പി, സോറി ക്യൂ. അതിനുശേഷം ഞാൻ ആ റീഡിങ് ഫിക്സ് ആക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം പിന്നെയും ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ച് ഇവിടെ കൊണ്ടുവരും ടു ദിസ് ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് പി. ഞാൻ എന്നിട്ട് ഒരിക്കൽ കൂടി റീഡിങ് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും. ദിസ് എൻറ്റയർ പ്രോസസ് ഈസ് റിപ്പീറ്റഡ് ഫോർ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 3 times. And 3 readings are taken for the angle between P and Q. This is why it is known as repetition method. There is a reason for doing all these things, and I will explain it to you at the end of the session. So, coming back to the video. Okay, he has cited the point P from the point O, and by fixing the lower plate screw and then unscrewing the upper plate screw, he has made the reading as 0. Okay. അതിനുശേഷം upper plate screw ഒന്നും കൂടി ഫിക്സ് ചെയ്യും, പിന്നീട് lower plate screw ലൂസ് ചെയ്യും, and then അതിനുശേഷം നേരെ ഇതിലോട്ട് പോയിന്റ് ചെയ്യും, പിയിലോട്ട്. അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ what you have will be that the reading here will be 0, 0. ഇതുകൊണ്ടാണ് അപ്പർ പ്ലേറ്റിന്റെ ലോവർ പ്ലേറ്റിന്റെ സ്ക്രൂവിൽ ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പർ പ്ലേറ്റ് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ആംഗുലർ റീഡിങ്സ് ചേഞ്ച് ആവുക. ലോവർ പ്ലേറ്റ് റീഡിങ് മൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റീഡിങ്സ് ചേഞ്ച് ആവില്ല. സോ പി എന്നുള്ള പോയിന്റിലെ സൈറ്റ് 0 ഡിഗ്രി, 0 മിനിറ്റ്, 0 സെക്കൻഡ്സ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ലോവർ പ്ലേറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്തതിനു ശേഷം അപ്പർ പ്ലേറ്റ് മൂവ് ചെയ്യും. അപ്പർ പ്ലേറ്റ് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ വേറൊരു ലൊക്കേഷനിലോട്ടായിരിക്കും. അതിനുശേഷം അപ്പർ പ്ലേറ്റ് 0, 0 ആക്കിയതിനു ശേഷം ഐ വിൽ ഫിക്സ് ദാറ്റ് അപ്പർ പ്ലേറ്റ് ആൻഡ് ദെൻ ലൂസൺ ദ ലോവർ പ്ലേറ്റ് ആൻഡ് ദെൻ സൈഡ് പി. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ P
P lotulla reading, it will be 0 degree, 0 minute, 0 second. Okay, that's what he did. And he will look through both the verniers, in vernier A as well as vernier B. Vernier A in the reading mark cheyan oru sthalam undu, vernier B in the reading mark cheyan oru sthalam undu. So that is established. Okay, the first point, the P, sighting of P is actually coinciding with the 0 degree reading of the theodolite. അതുകൊണ്ട് I will mark this point here as we'll start making the readings. So make the readings along with me. Okay, the instrument is at O and we are looking to the point P, and the P point is fixed so that the reading is fixed so that it is 0 degree, 0 minute, 0 seconds. We look through the A vernier and that was the reading here. That is why we are looking, marking it here under A vernier. We will also look through the B vernier. ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവാം. Most of the time, 90% of the time, both the readings will be same. As I said earlier in the demonstration, ഇതിലെ രണ്ട് റീഡിങ്സും 180 ഡിഗ്രിയിൽ ചേഞ്ച് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ മൈന്യൂട്ട് ഡിഫറൻസ് മാത്രമേ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ. വി ഡോണ്ട് നീഡ് ദ ഡിഗ്രി പാർട്ട് ബിക്കോസ് അത് 180 ഡിഗ്രിയിൽ ചേഞ്ച് ആയിരിക്കും. ഇവിടെ 180 ഡിഗ്രിന്നായിരിക്കാം. സോ ആ ഭാഗം നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല. വി ഓൺലി നീഡ് ദ ചേഞ്ച് ഇൻ മിനിറ്റ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ്സ്. സോ ഇവിടെയും 0 തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. Okay, and when you are writing the next part, that is the mean reading. Mean reading will also be 0, 0, 0, 0 degree, 0 minute, 0 seconds. ഇത് ഇത്രയും പാർട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയി. ഇത് നമ്മൾ റീഡിംഗ് എടുത്തതല്ല. We had fixed this as 0 degree and then look to the point P. ഇതിൽ ക്ലാരിറ്റിയിൽ കുറവുണ്ടോ? Please clarify if you have doubts. സർ, വെർനിയർ ബിയിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് 180 വരാത്തത്? ഇത് രണ്ടും 180 ഡിഗ്രി അല്ലേ തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ? ഓക്കെ സോ ഇത് 360 ഡിഗ്രി പ്രൊട്രാക്ടർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഓക്കെ, if this is 0, this will be 180 degree അല്ലേ? If this is 0, exact opposite point എന്ന് പറയുന്നത് it will be 180 degree. Okay, so this is a very accurate instrument. And the readings are supposed to be very accurate. നമ്മൾ സർവേയിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആംഗിൾസ് എല്ലാം വളരെ അക്യുറേറ്റ് ആയ കാര്യങ്ങളായിട്ട് ചെയ്യണമെന്നാണ് പറയുന്നത്. എനിവേ, but still you will have some inherent errors with any sort of devices. Okay, ഇത് എന്തിനാണ് ഈ രണ്ട് റീഡിംഗ് എടുക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ there is a vernier reading, vernier scale inside this. മെയിൻ സ്കെയിൽ റീഡിങ്ങും വെർനിയർ സ്കെയിൽ റീഡിങ്ങും എന്താണെന്ന് അറിയില്ലേ? അതായത് വളരെ മൈന്യൂട്ടായ ഡിവിഷൻസ് റീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വെർനിയർ സ്കെയിൽ യൂസ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, വെർനിയർ സ്കെയിൽ യൂസ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ വെർനിയർ രണ്ട് സ്ഥലത്തും ചെറിയ ചില എറേഴ്സ് വരാം. അങ്ങനെ if at all there is an error, we are going to find the mean of these two readings and find the average. അങ്ങനെ രണ്ട് ആവറേജ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ A വെർനിയറും B വെർനിയറും എടുക്കുന്നത്. So anyway, we know that it is 180 degree difference. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ A വെർനിയറിലെ കാര്യം മാത്രമേ റീഡിംഗ് ആണ് നമുക്ക് ആവശ്യം. ഈ 180 ഡിഗ്രി എന്നുള്ള റീഡിംഗ് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല. അതിന്റെ കൂടെയുള്ള മിനിറ്റ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ്സിന്റെ റീഡിംഗിൽ ചേഞ്ച് വരാം വെർനിയർ സ്കെയിലിൽ. ആ വെർനിയർ സ്കെയിലിൽ എന്തെങ്കിലും എറർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ക്യാൻസൽ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഇവിടുത്തെ വെർനിയറും ഇവിടുത്തെ വെർനിയറും രണ്ടും റീഡ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് when we are doing the average, ആ എറർ നമ്മൾ അത്ര അനുസരിച്ച് കുറയ്ക്കുകയാണ്. പിന്നെയും the error will be anyway minute. ആ മൈന്യൂട്ട് എറർ തന്നെ പിന്നെയും കുറച്ച് മിനിസ്ക്യൂൾ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ രണ്ട് റീഡിങ് എയും ബിയും എടുക്കുന്നത്. 180 ഡിഗ്രി തന്നെ ആയിരിക്കും അതിൽ കൂടി നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണുക. പക്ഷെ നമുക്ക് ആ 180 ഡിഗ്രി അല്ല, അത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. വി ആർ ജസ്റ്റ് ടേക്കിംഗ് ദ റീഡിംഗ് സോ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ കറക്റ്റ് ഇഫ് ദർ ഈസ് എനി സോർട്ട് ഓഫ് വെർനിയർ സ്കെയിൽ എറർ. അതാണ് അതിന്റെ പർപ്പസ്. അപ്പോൾ 180 ഡിഗ്രിന്റെ റീഡിംഗ് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. You need further clarification? സർ, ഇപ്പോ ബിയുടെ അവിടെ നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് ആണ് എഴുതുക 180? അല്ല, ബിന്റെ അവിടെ ഡിഫറൻസ് അല്ല എഴുതുക. ഓക്കെ, ലെറ്റ് മീ ഷോ യു.
Okay. So when you are looking through that lens, this is what you will be seeing. Okay, it looks very complex. Okay, this is actually the main scale reading. This is the main scale reading. This is 10, 15, 20, 25, 30, and this will go on. And once completed, it completes a circle, it will come to 360 degree or coincide with 0. Okay. On top of that, there is also a vernier scale. നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ നോക്കാൻ പറ്റും ഈ മെയിൻ സ്കെയിൽ റീഡിങ്ങിലെ ഏറ്റവും കുറവ് റീഡിങ് എന്താ എടുക്കാൻ പറ്റാന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. This is 10 degree, this is 15 degree, 20 degree. So this is 11 degree, 12 degree, 13, 14 degree, 15 degree. In between that, there are only two lines, two divisions, which means that this is how many minutes are 1 degree? 60 minutes. 60 minutes വരുമ്പോഴാണ് ഒരു ഡിഗ്രി ആവുന്നത്. So each degree is divided into 3 portions. Okay, അതായത് 2 lines ഉണ്ടാവും, 3 divisions ഉണ്ടാവും. So this is 20 minutes and this is 40 minutes. അപ്പോൾ മെയിൻ സ്കെയിൽ റീഡിങ്ങിൽ നിന്ന് 20 മിനിറ്റ്സിന്റെ ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട് ആണ് കിട്ടുക. 20 മിനിറ്റ്സ് വരെ നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. 10 ഡിഗ്രി 20 മിനിറ്റ്സ്, ദാറ്റ് വിൽ ബി ദ മെഷർമെന്റ് ഹിയർ. ഓക്കെ, അത്രയും ക്ലിയർ ആയോ? Then I will explain about the vernier scale reading. Yes sir, ഇത് മനസ്സിലായി. ഓക്കെ, അതിനുശേഷമാണ് നമ്മൾ വെർനിയർ സ്കെയിൽ റീഡിംഗ് എടുക്കേണ്ടത്. വെർനിയർ സ്കെയിൽ റീഡിംഗ് എടുക്കുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടേ? ഇതിലെ വെർനിയർ സ്കെയിലിലെ 0 കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗമാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ സ്കെയിൽ റീഡിംഗ് ആയിട്ട് എടുക്കുക. ഇൻ ദിസ് കേസ് ഇറ്റ് ഈസ് 10 ഡിഗ്രി 20 മിനിറ്റ്സ്. ദാറ്റ് വിൽ ബി ദ മെയിൻ സ്കെയിൽ റീഡിംഗ്. പിന്നീട് എന്താ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്? വിൽ ടേക്ക് ദ പോയിന്റ് വേർ ദി വെർനിയർ സ്കെയിൽ റീഡിംഗ് ഈസ് കോയിൻസൈഡിങ് വിത്ത് ദ മെയിൻ സ്കെയിൽ റീഡിംഗ്. ഈ y എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്ന പോയിന്റ് ആണ് കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, വിത്തിൻ ദി വെർനിയർ സ്കെയിൽ റീഡിംഗ് ഈ കാണുന്നതെല്ലാം മിനിറ്റ്സ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു 20 വരെയാണ് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. 20 മിനിറ്റ്സ് 40 മിനിറ്റ്സ് വരെയാണ് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുക. അപ്പോൾ 20ക്ക് ഇടയിലുള്ള മിനിറ്റ്സ് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വെർനിയർ സ്കെയിൽ റീഡിംഗ് യൂസ് ചെയ്യുക. അതുകൊണ്ടാണ് 0 തൊട്ട് 20 വരെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ ഇത് നമുക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും. 10 ഡിഗ്രി 20 ഒരു 25-30 മിനിറ്റ്സ് വരെ ഉണ്ട് ഇതില്, അല്ലെ? ആ പോയിന്റിലാണ് കിടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 20 വരെ നമുക്ക് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് റീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ആ ബാക്കിയുള്ള റീഡിങ്സ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വി യൂസ് ദി വെർനിയർ സ്കെയിൽ റീഡിംഗ്. അതെങ്ങനെയാണ്? വി യൂസ് ബൈ കോയിൻസൈഡിങ് വിത്ത് ദി മെയിൻ സ്കെയിൽ റീഡിംഗ്. അപ്പൊ ഇവിടെ എത്തിയപ്പോഴാണ് മെയിൻ സ്കെയിൽ റീഡിംഗ് ആയിട്ട് കോയിൻസൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് എത്രയാണ്? ഇത് മിനിറ്റ്സ് ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ദിസ് ഇസ് 5 മിനിറ്റ്സ്, 10 മിനിറ്റ്സ്, 15 മിനിറ്റ്സ്, 20 മിനിറ്റ്സ്. ആൻഡ് ഹിയർ ദിസ് ഇസ് 6, 7, 8. കറക്റ്റ് 8 മിനിറ്റിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഈ ലൈൻ ആയിരുന്നു, അതിന്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ലൈൻ ആയിരുന്നു കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ വി വിൽ ഓൾസോ ഹാവ് ടു ആഡ് 20 സെക്കൻഡ്സ്. 20 സെക്കൻഡ്സ് ആണ്, 40 സെക്കൻഡ്സ് ആണ്. അതിനുശേഷം ഒരു മിനിറ്റ് ആവും. ഓക്കെ, സോ ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട് ഓഫ് ദി തിയോഡലൈറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി 20 സെക്കൻഡ്സ്. ഈ അപ്പോൾ വെർനിയർ സ്കെയിൽ റീഡിംഗ് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ രണ്ട് സൈഡിൽ ഇതിൽ ചെറിയൊരു എറർ, നമുക്ക് റീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചെറിയ എറർ വരാം. It is possible, right? We are trying to take a point in which these two lines are coinciding. അപ്പോൾ ഒരു എറർ വരാം. ആ എറർ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വെർനിയർ എയിലും വെർനിയർ ബിയിലും നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. ആൻഡ് നമ്മൾ അതിന്റെ ആവറേജ് എടുക്കും. ഓക്കെ, അതാണ് അതിന്റെ റീസൺ. സോ ഇത് ഇത്രയും കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയ റീഡിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് തിയോഡലൈറ്റിൽ ഉണ്ടാവുക. അത് നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ചാണ് എടുക്കാൻ. ആൻഡ് വി ഹാവ് ടു ലുക്ക് ത്രൂ ദാറ്റ് ലെൻസ് ടു ഗെറ്റ് ദി പ്രോപ്പർ റീഡിംഗ്. ക്ലിയർ ആയോ? We don't have much time. I'll have to go fast now. Clear ayo? Yes sir, clear ആയി. Okay. Okay. So he looked through it, made sure that it is now reading 0 degree, 0 minute and 0 seconds. And now he is going to rotate it. This is actually in the face left, right? Face left. This circular portion is to the left of the telescope. He is going to swing this telescope to the right side. Okay. For that, he fixed the bottom screw and loosened the upper screw. ഓക്കെ, അപ്പൊ ബോട്ടം സ്ക്രൂ ഫിക്സ് ചെയ്തു, അപ്പർ സ്ക്രൂ ലൂസ് ചെയ്തു. അപ്പൊ എന്ത് പറ്റി? അപ്പർ പ്ലേറ്റ് മാത്രമായി റൊട്ടേറ്റ് ആയി. അതായത് ഇവിടുത്തെ റീഡിംഗ് ഇപ്പൊ ചേഞ്ച് ആയിട്ടുണ്ടാവാം. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഹീസ് ട്രൈങ് ടു സൈഡ് ദിസ് റേഞ്ചിങ് റോഡ്.
Okay, he's trying to sight this ranging rod. അത് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇതിലെ ക്രോസ് ഹെയർസ് അലൈൻ ചെയ്ത് ഇവിടെ സൈറ്റ് ചെയ്യും. Okay. After sighting, he will fix the upper screw also. അത് ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കും, ചേഞ്ച് ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. Already P യിൽ നിന്ന് Q യിലോട്ട് സ്വിങ് ചെയ്തപ്പോൾ there has been a new reading here. ഒരു ആംഗുലർ മെഷർമെന്റ് ഇപ്പൊ വന്നിട്ടുണ്ട്. ആ ആംഗുലർ മെഷർമെന്റ് പോവാതിരിക്കാനായിട്ട് he is fixing or clamping the upper plate. അതിനുശേഷം he will take the reading. Okay, he is taking the reading by looking through that lens. And the first reading will be 51 degree 40 minutes 20 seconds. This will be the side to Q, and the reading is 51 degree 40 minutes 20 seconds. Sir, Okay, yes, ഇപ്പോഴത്തെ റീഡിങ് എന്താ ഫേസ് റൈറ്റ് അല്ലേ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്? face left ആയിരുന്നു. Okay. ഇത് ഫേസ് ലെഫ്റ്റ് അല്ലേ? ടെലിസ്കോപ്പിന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ് ഈ സർക്കുലർ പോർഷൻ ഉള്ളത്. ആൻഡ് ഹീസ് ടേക്കിംഗ് എ റൈറ്റ് സ്വിംഗ്, അതായത് ഫേസ് ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് സ്വിംഗ്. അത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ? എന്താ കൺഫ്യൂഷൻ? ഇല്ല സർ. ഓക്കെ, ആ ടെലിസ്കോപ്പിന്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ് ആ സർക്കുലർ പോർഷൻ ഇരിക്കുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഫേസ് ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് ഹീസ് therefore swinging to the right side, അതായത് ഫേസ് ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് സ്വിംഗ്. Okay. Okay, sir. So he will make the reading, and he will also go to the second vernier and take the B reading also. The reading that you will have is the same reading. You will get the same reading. 40 minutes 20 seconds തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടാമതും കിട്ടുക. So B ന്റെ എവിടെയും ബുക്ക് ചെയ്യുക. This is 40, this is 20. So what will be the mean here? 51 degree 40 minutes 20 seconds. അതാണ് എയിൽ കിട്ടിയത്. ബിയിലും 40 minutes 20 seconds തന്നെ കിട്ടി. What will be the mean here? Someone please fill me in. ഇതിലെ മീൻ എന്തായിരിക്കും അപ്പോൾ? 51 degree 40 minutes. Yes, 51 degree 40 minutes 20 seconds itself. Okay, now we'll continue. Okay. Now what he does is he will now fix the upper screw and loosen the lower screw. അതായത് ലോവർ പ്ലേറ്റ് ലൂസ് ചെയ്യും. ലോവർ പ്ലേറ്റ് ലൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദി എൻറ്റയർ അപ്പർ പ്ലേറ്റ് ലോവർ പ്ലേറ്റ് ഉൾപ്പെടെ നമുക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് എന്താ പറ്റുക? ആസ് ഐ സെഡ് ഏർലിയർ, നിങ്ങളുടെ റീഡിങ്സിൽ ചേഞ്ച് വരില്ല. അപ്പോൾ 51 ഡിഗ്രി 40 മിനിറ്റ്സ് 20 സെക്കൻഡ് എന്നുള്ള റീഡിങ്ങിൽ തന്നെ ഞാൻ പിന്നെയും ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തു, റീഡിങ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാതെ. ഓക്കെ, റീഡിങ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാതെ എത്ര വേണേലും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പർ സ്ക്രൂ ഫിക്സ്, ലോവർ സ്ക്രൂ അൺഫിക്സ്ഡ്. അങ്ങനെ ചെയ്ത് ഞാൻ അഗെയിൻ ഐ സൈറ്റഡ് ദ പോയിന്റ് പി, പിന്നെ സൈറ്റ് ചെയ്തു പോയിന്റ് പി. അപ്പൊ പിയിൽ എത്ര റീഡിങ് ഉണ്ടായിരിക്കും? സമൺ പ്ലീസ് ഫിൽ മീ ഇൻ. ക്യൂവിൽ നിന്നുള്ള റീഡിങ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാതെയാണ് ഞാൻ പിയിലോട്ട് ഇപ്പൊ സൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ എത്ര ആയിരിക്കും റീഡിങ്? 51 degree 40 minutes 20 seconds. Again 51 degree 40 minutes 20 seconds ആയിരിക്കും. Okay, so we will again fill it here. So പിന്നെയും നമ്മുടെ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഓയിൽ തന്നെയാണ്. പിയിലോട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സെയിം റീഡിങ് വിൽ ബി there, 51 degree 40 20. The B vernier will also show 40 and 20. The mean will be 51 degree 40 minutes 20 seconds. Okay, now we'll again do the repetition. Reading എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ again we'll do a rotation or right swing from P to Q.
Okay, then we'll see what the reading is. അതിനായിട്ട് എന്താ ചെയ്യുക? We'll fix the lower screw and unscrew the upper screw. അതായത് upper plate മാത്രം move ചെയ്യാൻ free ആക്കും. So he is booking that part. Okay. ഇനി എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നോക്കുക. He will loosen the upper screw and fix the lower screw. അപ്പോൾ upper screw മാത്രം upper plate മാത്രം ഫ്രീ ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യും and he will sight the point Q. ഇപ്പൊ പിന്നെയും റീഡിങ് ചേഞ്ച് ആയിട്ടുണ്ടാവും because the upper plate has moved. അല്ലേ, അത് ക്ലിയർ അല്ലേ? പിയിൽ നിന്ന് ക്യൂലോട്ട് പോയപ്പോൾ അപ്പർ പ്ലേറ്റ് മാത്രമാണ് മൂവ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ now the reading has now changed. അപ്പർ പ്ലേറ്റ് മാത്രം മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പിന്നെയും സൈറ്റ് ചെയ്തതിനു ശേഷം അപ്പർ പ്ലേറ്റും ലോവർ പ്ലേറ്റും ഫിക്സ് ചെയ്തു സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് മൂവിങ്. റീഡിംഗ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി രണ്ട് പോയിന്റ് നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യും, രണ്ട് സ്ക്രൂവും ഫിക്സ് ചെയ്യും. ഈസ് ദാറ്റ് ക്ലിയർ? upper plate, lower plate in the very much. Okay, yes, now he has sighted the point Q and he is taking the readings again through vernier A. And the reading is 103 degree, 38 minute, 20 seconds. He first look through the A vernier and he'll then go and take the reading of the B vernier also. So we'll do the readings here. This is 103, 38, 20. And the B vernier will also show the same thing, that is 38 degree, 38 minute, 20 seconds. So what will be the mean? Quickly, someone fill me in. Quickly. 103, 38, 20. 38, 20 is again the B vernier. Mean athra. Same. 103, 38, 20. Okay. Now he will again rotate it. Okay. He's going to tighten the upper screw so that the upper part is not moving and loosen the lower screw. Reading change the pinna rotate and he is looking to the point P. So what will be the reading at point P now? 103. Okay. Degree 38. Yes, 103, 38, 20. Here 38 minutes, 20 seconds. The mean will be 103, 38, 20. Now we will again view the point Q. Okay, and the he will loosen the tighten the lower screw and loosen the upper screw so that just the upper plate is moving and there is a change in reading in the upper plate. Okay, the upper plate matra to move and he is again sighting Q and he is going to take the reading, and the reading is 155 degree, 24 minute, 20 seconds. Okay, the B vernier will also show the same thing, 24 minute and 20 seconds. So the mean will be the same thing, 155 degree, 24 minute, 24 minute and 20 seconds. Okay, so we have completed 3 repetitions. So this was, in this column you have to mark that this was our first repetition, number of repetition column. This was our first repetition, this was our second repetition, and this was our third repetition. Okay, and what is the horizontal angle between P and Q? It will be 51 degree, 40 minutes, 20.
minutes 20 seconds. What will be the horizontal angle in the next repetition? Please calculate. Someone please calculate. 103. ആദ്യം P 51 ആയിരുന്നു, Q 103 ആയി. What is the angle between them? രണ്ടാമത്തെ മെഷർമെന്റിൽ. Quickly calculate and tell me the answer. Arrange ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? I don't have a calculator with me. Someone answer. ഇത് മനസ്സിലായോ? ഇത് POQ ആണ്. ആംഗിൾ POQ ആണ് ഈ രണ്ട് റീഡിംഗിൽ നിന്നും കിട്ടുക. സോ ആദ്യം 0 ആയിരുന്നു, പിന്നെ 51 ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ ഹൊറിസോണ്ടൽ ആംഗിൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വന്നില്ല, ഡയറക്ട്ലി കിട്ടി 51 ഡിഗ്രി 40 minutes 20 seconds. In this case, ഫസ്റ്റ് 51ലാണ് നടക്കുന്നത്, 51ൽ നിന്ന് 103ലോട്ട് പോയി. So what is the included angle? Sir, 51 degree 58 minutes. 61 degree 51. Sorry. 51 degree 58 minutes. 58 58. 51 degree 58 minute. എത്ര സെക്കൻഡാ? 0 seconds അല്ലേ? 0 seconds. 0 seconds. And the third repetition എത്രയാ കിട്ടുക? Subtract ചെയ്ത് നോക്കൂ and tell me. അത് 51 degree 46 minutes. 46 minutes. Okay. Now we'll have to do the repetition method in the other swing. Okay. ഇത്രയും നമ്മൾ ചെയ്തു. ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫേസ് നമ്മൾ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും. We will do transition. Okay. ഞാനിത് ട്രാൻസിറ്റ് ചെയ്യും. അവിടുത്തെ ക്ലാമ്പ് ലൂസൺ ചെയ്തിട്ട് I'll just rotate that telescope in the vertical plane. അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിച്ചത്? Now we have face right. The circular portion is to the right side of the telescope. Okay. ഇനി ഇതേ സെയിം പ്രൊസീജിയർ പിയിൽ നിന്ന് ക്യൂയിലോട്ട് again reading എടുക്കും. പക്ഷേ now in this situation, in this configuration, what we'll do is we'll rotate it in the anti-clockwise direction. We'll rotate to the left side. അതായത് we will rotate it in this direction. Okay. ഈ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ റീഡിംഗ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ നോക്കും. Okay. That will be the face right left swing. Okay. Show you. The same technique of fixing and loosening the screws, he is going to rotate it in the anti-clockwise direction. See, anti-clockwise direction തിരിച്ചിട്ട് okay, and he will take the readings. പക്ഷെ ഈ കേസിൽ എന്താ സംഭവിക്കാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് okay, similarly he will fix it and he'll get a particular reading here, again go to P, പിന്നെയും ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി anti-clockwise direction rotate ചെയ്യും, again he will go to P, then he will again give an anti-clockwise direction rotation and sight it. So here we are getting the external angle. Okay. Here we will be getting the external angle. അപ്പോൾ വലിയൊരു ആംഗിൾ ആയിരിക്കും കിട്ടുക. ഇതേപോലെ 51 ഒന്നും ആയിരിക്കില്ല കിട്ടുക. But instead we will convert it. നമ്മൾ 360 ഡിഗ്രിയിൽ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം we will write the included angle itself. Okay. ഇവിടുന്ന് 261 ഒക്കെ ആയിരിക്കും കിട്ടുക, അല്ലെങ്കിൽ കൂടിയ ആംഗിൾ ആയിരിക്കും കിട്ടുക. What we have to do is we just have to
subtract it from 360 degree and we'll get the included angle. I'm now going to say the included angle readings from for the face right left swing. Video illa. So I want you to take it down. This will be for P. P we'll start with 0 degree, 0 minute, 0 second. B 0 ആയിരിക്കും. So mean will be 0, 0, 0. And for Q, ഞാൻ തിരിച്ച് പിയിൽ നിന്ന് ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് എടുത്ത് ക്യൂ ഞാൻ സൈറ്റ് ചെയ്തു. ക്യൂവിൽ കിട്ടിയ സൈറ്റിംഗിന്റെ it will be subtracted from 360 degree. So the reading that I will be getting here is 51 degree, 38 minute, 40 seconds. Okay, write along with me. 51 degree, 38 minute, 40 seconds. Again, B vernier 38 degree, 40 seconds in the vannu. So mean will be 51, 38, 40. Okay. So pinne reading change cheyada again I am going to P. So P la reading endayirikkum? Quickly, someone quickly. Parayu. Same 51 degree 38 minutes. Okay, 51, 38, 40, 38, 40. Mean will be 51, 38, 40. Again, ഞാൻ upper screw loose ചെയ്തുകൊണ്ട് reading എടുക്കാനായിട്ട് ക്യൂവിലോട്ട് സൈറ്റ് ചെയ്തു. And now the reading is 103 degree, 25 minutes, 20 seconds. Okay, in A vernier. I want you to change this. Okay, sorry, no problem. Okay, this is 21, and here it will be 35, 20. The B vernier reading will be 35 and 20. Okay, so what will be the mean? 103 degree 30 minutes 20 seconds. 20 seconds, 30 minutes, 20 seconds. Okay. Again, we are coming to P. It will have the same reading: 103, 20, 25, 20, 35, 20, 103, 30, 20. Okay. And finally, we have the last reading, that is 155 degree, 0 minute, 0 seconds. In the B vernier also 0 degree, 0 seconds. So what will be the mean? Mean will be 155 degree, 0 minutes, 0 seconds. So this can also be filled again likewise from the previous configuration. This is first repetition, this is second repetition, this is third repetition. You have to find the horizontal angle here. Okay, and you have to take the average of this horizontal angle and this horizontal angle and write it here. Okay, PQ in the first repetition average horizontal angle ആയിട്ട് ഇവിടെ കിട്ടും. Okay, you have to write it here. പിന്നെ again ഇവിടെ write ചെയ്യുക average horizontal angle. Okay, then this one and this one again average, and then finally ഇത് മൂന്നിന്റെയും average എടുക്കുക and you will have the horizontal angle. Is that clear? Final horizontal angle കണ്ടുപിടിക്കുക. Yes sir. Yes, Okay. Now, what was the objective? The objective was to distance between objective was to find the distance. This is P, this is Q, this is O, and you have to find the distance PQ. So this angle is what we had measured. Okay, horizontal angle. This is the angle that you have measured. So these 2 points are accessible, so you can measure these 2 points. So I'm going to give you the measurements of OP and OQ. OP, ഞാൻ tape കൊണ്ട് measure ചെയ്തു. The distance is 9.40 meter. 9.40 meter, and OQ is 6.10 meter. Okay. So you have this angle, you have these two sides.
you have to find this side PQ. How will you find it? You'll have to use the cosine formula. Okay, this is the cosine formula. It is C square equal to A square plus B square minus 2AB cos alpha. Let's say this is alpha. Okay. C എന്ന് പറയുന്നത്, it is the angle side directly opposite to the opposite to the angle. This is C, this is A, this is B. Okay. Use this formula and find the value of PQ. P will be equal to PQ. Okay, clear? This is your experiment. This is what you have to do. Yes, sir. Okay, clear? Yes, You have sir. taken all the readings. So, എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഈ റിപ്പീറ്റേഷൻ മെത്തേഡ് എടുത്തതെന്നുള്ളത് ഇനി ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് പറയാം. There are errors because we are taking both the vernier readings. We are actually eliminating the error due to eccentricity of vernier. Okay, eccentricity of vernier കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന ചില errors, ചില minute error can be removed by taking both the readings, both the vernier A reading and B reading. And the error due to inadjustment of line of collimation. ആ ടെലിസ്കോപ്പിന്റെ ആക്സിസിന് അല്ലെങ്കിൽ ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റിന്റെ എന്തെങ്കിലും എറർ ഉള്ളത്, it will be eliminated by taking both the faces. ഫേസ് ലെഫ്റ്റും ഫേസ് റൈറ്റും എടുക്കുന്നത് വഴി അതും എലിമിനേറ്റ് ആയി പോകും. Okay, we are taking the average. Average എടുക്കുമ്പോൾ ആ minute error, already it is a minute error, that minute error will be halved. That is the reason why we are taking face left and face right. Okay, and പിന്നെ പല പല ഒബ്സർവേഷൻസ് എടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് അഗെയിൻ ടോട്ടൽ ഈ രണ്ട് ഒബ്സർവേഷൻ ഇവിടെ ടോട്ടൽ വി ഹാവ് ടേക്കൺ സോ മെനി ഒബ്സർവേഷൻസ് ആൻഡ് വി ആർ ഓൾവേസ് ടേക്കിംഗ് ആവറേജസ്. സോ എല്ലാ എററും ഈ ആവറേജിൽ കൂടി ഹൗ മെനി ടൈംസ് വി ആർ ടേക്കിംഗ് ദി ആവറേജ്, അത്രയും തവണ ആ എറേഴ്സ് കുറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരും. ഓക്കെ, so the main purpose of taking this many readings is to so that you can have the errors reduced. Okay, so that's it. So you just use this formula. You have all the readings with you. Just do the calculations and find the value of PQ, and we'll give the materials. Result should be in the result. What you should write is the distance between P and Q. Two accessible points from station O is equal to dash meter. Okay, you have to find it. So let me just take so many people had left, but let me see. Only everyone's name will be added. Yeah, everyone's attendance is taken. Yeah, okay. So if you want any clarification, you can ask, or we can just wrap it up. It's already late. I took more time than I was required. Yeah, you can leave. If you want to ask something, you can ask. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay, thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Hello, sir. Yes. Hello. Yes. Sir, Yes. ഈ എക്സ്പെരിമെന്റിന്റെ ഡ്യൂ ഡേറ്റ് കുറച്ച് നീട്ടി തരുമോ? ഇത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഇന്റേണൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് മതി സർ, ഒത്തിരി വർക്ക് ഉണ്ട്. ആണോ? ആ, ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് ടൈം ടേബിൾ ഇട്ടിട്ട് ഞാനത് കൺഫേം ചെയ്യാം. ആ, ഓക്കെ ഓക്കെ. താങ്ക് യു സർ. ഓക്കെ. Hello, sir. യെസ്. യെസ്. ബെനഡിക്റ്റ്, ഹലോ. ഹലോ.
എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണോ ബെനഡിക്ട്? ഐ കാൺ ഹിയർ യു. ഹലോ. Okay. Okay, so thank you.